The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hello students, welcome back to the biology class. Hope you all are enjoying the virtual classes, isn't it? Are you all watching the videos? When we meet you people while correcting your files, we could understand that many of you are not watching the videos properly. My dear children, this 8th standard, this is a milestone in your growth as well as in your school days. 8th standard is a milestone, isn't it? Every year is a milestone in everyone's life, isn't it? So 8th standard is one of the milestone in your life, when after many years, when you recollect the memories, what I did during my 8th standard, especially this is a COVID era, isn't it? So whether what knowledge I acquired during that time. All the teachers are taking lots of effort to upload videos for helping you people. So that time when you recollect the memories, you should not regret. I did not utilize the good opportunities that I have got to gather or acquire knowledge. My dear children, every year you should acquire certain knowledge, isn't it? So in 8th standard, whatever things included in your curriculum, in your textbook, all those things you should study, you should understand. That will help you in the different stages of your growth in the life. Whatever things you are learning in this year will be helpful for you in the coming years. So don't forget that. Okay, so past is past. So whatever happens till now, forget about it. And now whichever videos are uploading, now watch those videos, and after that the pending videos you have to watch. You have to find out time and you have to watch it, isn't it? My dear children, time once you lost, it is lost it forever. You cannot get it back, isn't it? So don't forget that. Always you keep it in your mind and don't procrastinate the things. If today what all things you have to do it today itself. So today whichever videos are uploading, watch it today itself and do the works today itself. Don't postpone it to tomorrow. Okay. So if you are doing all these things, in many times I have informed you, or I have told you that there is no shortcut to success. Hard work is very, very essential in studies as well as in your life. In the future life, you will have to face many challenges, many hurdles. All those time, maybe this hard-working nature, confidence, all those things will help you to achieve your goals. Okay, so once again, welcome back to the class. In the previous class, Amala teacher had taught you the sexual reproduction in human beings. In that, the male reproductive system and the male gamete, sperm, all those things you have learned in the previous class. And today
we are moving on to the next topic, that is female reproductive system. Okay, so let us understand what are the parts of female reproductive system. Okay, so the female reproductive system is situated in the lower abdomen. Okay, so let us see what are the parts of female reproductive system. So these are the parts of female reproductive system, you can see here. Okay, so this is ovary, and you can see here a pair of ovaries, a pair of ovary. This is the left ovary and this is the right ovary, and this is fallopian tube. As two ovaries are here, two fallopian tubes are also present. Okay, so this and this are the fallopian tubes. Then this is uterus. Okay, this is uterus, and this is the endometrium. Okay, endometrium, I will explain what is it. Okay, then this part is this is known as the vagina. Okay, so ovary, fallopian tube, uterus, endometrium and vagina, these are the parts of female reproductive system. Okay, now let us understand the functions of each part. Okay, so the function of ovary is to produce the female gamete known as ovum and the female hormones. Okay, so the function of ovary is to produce the female gamete, ovum and female hormones. Okay, then the next one is fallopian tube. So I told you the ovum is produced in the ovary. Okay, so this ovum is carried to the uterus through the fallopian or by the fallopian tube. So the fallopian tube, it carries ovum from the ovary to the uterus. And one more important function is there in the fallopian tube. One more important event is taking place in the, or process is taking place in the fallopian tube, that is fertilization. Fertilization is taking place in the fallopian tube. Okay, so the function of fallopian tube is it carries ovum to the uterus and fertilization takes place in the fallopian tube. Okay, then the next one is uterus. So uterus is, in this uterus, you all have heard about uterus, isn't it? The fetus completes its growth in the uterus. The fetus completes its growth in the uterus. Okay, so you know what is fertilization. Just now I told you the fertilization is taking place in the fallopian tube, isn't it? So what is fertilization? Fertilization is the fusion of male gamete and female gamete, isn't it? So when a male gamete and a female gamete fuses or fuse together, a big single cell is formed, which is known as zygote. Okay, in the second chapter we have studied that zygote is formed. It's a single cell, and this zygote undergoes continuous cell division and form fetus, isn't it? And later on the fetal cell will undergo cell differentiation, and the different types of cells are formed, like nerve cell, bone cell, muscle cell, blood cell, etc. This you have learned already, isn't it? So the fetus, fertilization is taking place in the fallopian tube. So here only zygote formed. Okay, and this zygote after many cell division, it becomes fetus, and that fetus completes its growth in the uterus. അപ്പോൾ ഈ ഫീറ്റസ് യൂട്രസിനകത്തിരുന്നിട്ടാണ് അതിൻ്റെ വളർച്ച പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യൂട്രസ് ഇസ് ദ പ്ലേസ് വെയർ the fetus completes its growth. Okay, then the next one is endometrium. Endometrium is the inner layer of the uterine wall. ഇപ്പോൾ യൂട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് യൂട്രസ് അല്ലേ, ഇതാണ് യൂട്രസിൻ്റെ ഇന്നർ
യൂട്രസിൻ്റെ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഓക്കെ, സോ എൻഡോമെട്രിയം ഈസ് ദ ഇന്നർ ലെയർ ഓഫ് ദ യൂട്രൈൻ വോൾ. യൂട്രസിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തെ ഉള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ഇന്നർ വോള്, ഔട്ടർ വോളും ഉണ്ടാവും, ഇന്നർ വോൾ ഉണ്ടാവും. ഇന്നർ വോളിലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ യൂട്രൈൻ വോളിലത്തെ അതിൻ്റെ ഇന്നർ ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള ലെയറിനെയാണ് എൻഡോമെട്രിയം എന്ന് പറയണത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ എൻഡോമെട്രിയത്തിലാണ് ദ ഫീറ്റസ് അഡ്ഹിയേഴ്സ് ഓൺ ദ എൻഡോമെട്രിയം ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രോത്ത്. ഈ എൻഡോമെട്രിയത്തിൽ യൂട്രസിൽ വരുന്ന ഫീറ്റസ് എൻഡോമെട്രിയത്തിൽ അഡ്ഹിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്നിട്ടാണ് അതിൻ്റെ വളർച്ച പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് വജൈന. ദിസ് ഈസ് വജൈന. And vagina is the part through which the uterus opens out. യൂട്രസ് പുറത്തേക്ക് തുറക്കുന്ന ഭാഗമാണ് വജൈന എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് the sperms are deposited in the vagina. Sperms are deposited in the vagina. Okay, so these are the functions of the parts of female reproductive system. Okay, so now we will move on to the next topic, that is the structural peculiarities of the female gamete known as ovum. So this is ovum, and you can see here ovum is larger than the sperm and it is the female gamete. You know, sperms are microscopic, isn't it? But ovum is larger than the sperm, and it has been said that we can see the ovum through our naked eye. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും വലിപ്പം ഉണ്ട് ഓവത്തിന്. ovum is the largest cell എന്നാണ് പറയണത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സ്ഫെറിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പ്. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഇറ്റ് ഈസ് സ്ഫെറിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പ്. ആൻഡ് ovum is non motile. ഇപ്പോൾ സ്പേംസ് ആണെങ്കിൽ മോട്ടൈലാണ്, they can move, isn't it? But ovum is non motile, and you can see here a cell membrane and an outer membrane is there. A specialized protective layers are seen outside the cell membrane. ഓക്കെ, ഓവത്തിൽ സെൽ മെംബ്രെയിന് ചുറ്റും ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ സീൻ. ആ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയേഴ്സ് എന്തിനാണെന്ന് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ദിസ് ഈസ് ഓവം. ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ ഇവിടെ കാണാനുണ്ട്. ഓക്കെ, ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് ദെയർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൽ, isn't it? So nucleus is present. പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ മോട്ടൈൽ, ഇറ്റ് കനോട്ട് മൂവ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഓൺ. സ്പേംസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഓവത്തിന് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഓവം. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദ ഓവുലേഷൻ. ഓക്കെ, so I told you a pair of ovaries are present in the female reproductive system and they are situated in the lower abdomen. Okay, so what is the function of ovaries? They produce ova. Ova is plural, ovum is singular. So the function of ovaries are producing ova and female hormones, and the female hormones are the estrogen and progesterone. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഓവറീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫീമെയിൽ ഹോർമോൺസ് ആണ് ഈസ്ട്രജനും പ്രൊജസ്ട്രോണും. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓവ ഈസ് പ്ലൂറൽ, ഓവം ഈസ് സിംഗുലർ. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓവം ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഹോർമോൺസ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഓവറീസ്. ഓക്കെ, സോ ഈസ്ട്രജൻ ആൻഡ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ആർ ദ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺസ്. ഓക്കെ, and you can see here this is an ovary, and inside the ovary ഒരുപാട് ഇമ്മച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള ഓവ ഉണ്ടാവും. രണ്ട് ഓവറിക്കകത്തും ഒരുപാട് ഇമ്മച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള ഓവ അല്ലെങ്കിൽ ഓവം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എവറി മന്ത് വൺ ഓവം matured and that ovum will be released out of the ovary, or that mature ovum will come out from the ovary, and that process is known as ovulation. The releasing out of a mature ovum from the ovary is known as ovulation. അപ്പോൾ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു ഓവം മാത്രമാണ്, ഒരു മെച്ചുവർ ഓവം മാത്രമാണ് ഓവറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഓവുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ഓവം അല്ലെങ്കിൽ ഓവ, ചെറിയ മെച്ചുവർ ആവാത്ത ഓവകൾ ധാരാളം ഈ ഓവറിക്കകത്ത് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ
ഒരു മെച്ചുവർ ആവുന്ന ഓവമാണ് ഒരു മാസം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്, ഓവറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഓവുലേഷൻ. റിലീസിങ് ഓഫ് മെച്ചുവർഡ് ഓവ ഫ്രം ദ ഓവറി ഈസ് നോൺ ആസ് ഓവുലേഷൻ. അതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇവിടെ കുറേ കണ്ട ഓവം ഫോളിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. അതിലെ ഒരു മെച്ചുവർ ഓവം ഓവറിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഓവുലേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഈ റിപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കേസിൽ ഓവുലേഷനൊക്കെ ഇറ്റ് പ്ലേസ് എ മേജർ റോൾ, എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ സെക്ഷുവൽ reproduction. Okay, so now let us compare the structure of sperm and ova. Okay, so the characteristics of, let us compare the characteristics of sperm and ova. You can see a table here. Okay, so the size of the sperm is, it is microscopic, and ovum is large. Motility, sperm is motile, ovum is non-motile. Morphology means the external appearance, പുറമേ നിന്ന് കാണുന്ന രൂപം, അതാണ് മോർഫോളജി. അപ്പോൾ സ്പേമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ sperm has a conical head, a middle piece and a long tail, and the ovum is spherical in shape. Hope you have understood the differences in the characteristics of sperm and ovum. Okay, so now we'll move on to the next topic. So I told you about the fertilization, isn't it? See, the sexual reproduction in human beings consists of various stages. And the first stage is the formation of gametes, formation of male and female gametes. Okay, so the male gamete is produced in the, that is sperm is produced in the testis, and the female gamete is the ovum, which is produced in the ovary. Okay, so that is the first stage of sexual reproduction. And the second stage of sexual reproduction is the fertilization. So how does fertilization take place? What is fertilization? I told you, the fusion of male and female gamete. So male gamete is in the male body and female gamete is in the female's body. So how does the fertilization takes place? So in order to occur fertilization, there should be a physical contact between the male and female. Then only the fertilization will take place there, isn't it? ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് നടക്കുമ്പോഴാണ് യൂഷ്വലി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുക. ഓക്കെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു വജൈന, ദ സ്പേംസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ദ വജൈന. സോ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് നടക്കുമ്പോൾ ആണ് സ്പേംസ് വജൈനയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കണം, ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വരുമ്പോൾ. ബട്ട് ഓൾ ദ ടൈംസ് it may not happen. Okay, so what now we are going to discuss is, if fertilization does not take place, what happens in the female's body? Okay, fertilization നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത്. Okay, so every month ovulation is taking place, isn't it? I told you one mature ovum is released from the ovary every month, isn't it? So after the ovulation, some preparations will take place inside the uterus for receiving the fetus. അതായത് ഈ യൂട്രസിൻ്റെ ഒരു ധാരണ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഓവുലേഷൻ നടന്നു, അപ്പോൾ ഓവുലേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്ന് പുതിയ ഫീറ്റസ് വരുമ്പോൾ അതിനെ റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂട്രസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചില പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ വരും. എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിപ്പറേഷൻസ്? ഒന്ന്, the endometrium thickens, the inner layer of the uterine wall, that is endometrium. The endometrium thickens, then new blood capillaries and glands begin to develop. അതായത് പുതിയ ധാരാളം ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസും അതേപോലെ പുതിയ ഗ്ലാൻഡ്സും ഒക്കെ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എന്തിനാണ്? ഇൻ ഓർഡർ ടു റിസീവ് ദ ന്യൂ ഫീറ്റസ്, പുതുതായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഫീറ്റസിനെ അതിനവിടെ വളരാൻ വേണ്ടതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം അതാണ് ഒരുക്കുന്നത് യൂട്രസിനകത്ത്. ബട്ട് ഇഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഒക്കർ, ഓൾ ദീസ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ബിക്കം ഫ്യൂട്ടൈൽ. അതായത് ഇനിയിപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും അവിടെ യൂട്രസിനകത്ത് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദ ന്യൂലി ഫോംഡ് ടിഷ്യൂസ് ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് പീൽ ഓഫ് ഫ്രം ദ uterine wall through the vagina, and
it peel off from the uterine wall and eliminated through the vagina. Okay, and these എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻഡോമെട്രിയൽ വോൾ തിക്ക് ചെയ്യും, അപ്പോൾ അവിടെ പുതിയ ടിഷ്യൂസൊക്കെ ഫോം ചെയ്യും. ഈ ടിഷ്യൂസൊക്കെ നശിച്ചു പോകും, ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് പീൽ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, പറഞ്ഞു പോരും. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ദേഹം മുറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നാച്ചുറലി എന്ത് സംഭവിക്കും, ബ്ലഡ് വരും ഇല്ലേ, ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവും, മ്യൂക്കസൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ. സോ ദീസ് എന്താ പറയുക, ഡിസ്ട്രോയിഡ് ടിഷ്യൂസ്, അതിൻ്റെ പീസസും ഒക്കെ along with the blood and mucus eliminated out through the vagina. അപ്പോൾ ഈ പുതിയതായിട്ടുണ്ടായ ടിഷ്യൂസും ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസും ഒക്കെ പീൽ ഓഫ് ചെയ്ത്, യൂട്രൈൻ വോളിൽ നിന്ന് പീൽ ഓഫ് ചെയ്ത്, they will be eliminated along with the blood and mucus through the vagina, and that process is known as menstruation. ഇപ്പോൾ ഗേൾസിന് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മെച്യൂർഡായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് പീരീഡ്സ് വരുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ മെൻസസ് ആവുക, പീരീഡ്സ് ആവുക എന്നൊക്കെ പറയും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് നൗ ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്, മെൻസ്ട്രേഷൻ. ഇങ്ങനെയാണ് മെൻസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ മെൻസ്ട്രേഷൻ അത് ഇറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ 3 to 7 days, 3 മുതൽ 7 ദിവസം വരെയാണ് ഈ മെൻസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവുക, അതായത് ബ്ലീഡിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ മെൻസ്ട്രേഷൻ ഈസ് എ നാച്ചുറൽ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ഗേൾസ് ഡ്യൂറിങ് ദെയർ ഗ്രോത്ത്. ഗേൾസ് വളരുന്ന പ്രായത്തിൽ അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ് മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് menstruation, it happens early or late according to one's heredity, food habits, അതേപോലെ the state of health, hormonal balance, etc. ഇതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് the menstruation may be early or late, and the same manner in some cases prior to menstruation, sometimes lower abdomen pain, mild back pain, nausea, etc. will be experienced. It is quite natural. Okay, repetition, അതായത് ഈ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ഐ ടോൾഡ് യു ജനറലി 3 to 7 days ആണ് അത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി സെയിം ഇൻ എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് 5 days ആണെങ്കിൽ ചിലർക്ക് 7 days ആവാം. ഓക്കെ, ബട്ട് this menstruation or menstrual cycle repeats every 28 days. അതായത് എല്ലാ മാസവും 28 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിള് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണത്. ബട്ട് ഐ ടോൾഡ് യു ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സെയിം ഇൻ എവറി പേഴ്സൺ, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് ആർ ദെയർ, isn't it? And in the early early menstrual, അതായത് ആദ്യം മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ തുടങ്ങിയ ആ ഫസ്റ്റ് 1 or 2 years the menstruation may not be regular. ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് ആദ്യത്തെ 1-2 വർഷത്തേക്ക് കറക്റ്റ് 28 ഡേയ്സിൽ അത് റെഗുലറായിട്ട് വന്നോളണമെന്നില്ല, ഇറ്റ് മേ ബി ഇറെഗുലർ. സോ ആഫ്റ്റർ 2 years ഓൾസോ സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറെഗുലർ, you can take a medical assistance, you can consult a gynecologist. So they will find out why it is not regular. Okay, and one more important thing regarding menstruation is the hygiene in the menstruation. Menstrual hygiene is very important. During menstruation, the girls may be using sanitary napkins, etc., isn't it? So you have to change it within 3-4 hours. You have to change it, and you have to clean every time when you change the sanitary napkins. You have to clean it because menstrual hygiene is very important. If you are not cleaning the intimate parts, there are chances to get infection. Okay, and the menstrual cycle stops at the age of 50 years, 45 to 50 years. The menstrual cycle stops, and that is known as menopause. ഓക്കെ, ഈ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെയാണ് മെനോപോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് മെൻസ്ട്രേഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷേ വാട്ട് ഈസ് ദിസ്, യു ആർ നോട്ട് അവെയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? സോ ഹോപ്പ് നൗ യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് ഈസ് മെൻസ്ട്രേഷൻ. ഇത് വലിയ ഇതായിട്ടുള്ള സംഭവമല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് എ നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്
നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഗേൾസിൽ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇറ്റ് പ്ലേസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ദ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മെൻസ്ട്രേഷൻ നടക്കുക. വൺസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ മെൻസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, സോ hope you have all understood the concepts we have discussed today, and if you have any doubt in the concept that we have discussed today, you can contact me and Amla teacher. We will be clarifying your doubts. Okay, so watch the video and read the textbook, write the indicators in the file and draw the structure of male reproductive system as well as female reproductive system, then sperm, structure of sperm as well as ovum in the file. Okay, so keep on watching the video. Now I am winding up this session. Meet you in the next class. Until then, this is your Maya teacher signing off.